आवाज येतो सर्वांना? Yes, Yes, sir. yes, sir. Okay. Due to network, I came out from the meeting. Okay. So we are discussing the displacement type of work. In that, initially we have considered the arrangement of piston and cylinder, where the gas is filled inside the cylinder and initial properties like pressure, volume is measured. And in this process, whatever the system is considered, it is in thermodynamic equilibrium. So when I say it is in thermodynamic equilibrium, means it will fulfill mechanical, chemical, and this mechanical, chemical, and thermal equilibrium. So these three conditions are achieved, or three equilibrium conditions are achieved. Then only we can call the system is in thermodynamic equilibrium. Okay. So as here the piston is changing the position from state 1 to 2, means what? It has some displacement, small displacement will take place here. Okay. When the small displacement will take place, so you can consider its pressure changes from P1 to P2, volume changes from V1 to V2. Okay. So P2, V2 be the final pressure and the volume at state point number 2. Okay. So as we are considering this system is in thermodynamic equilibrium, means what? Whatever the intermediate states are also in the equilibrium. Okay. Therefore, if you consider P is the constant pressure, right? P is the constant pressure, and suppose A will be the area of the piston, and whatever the displacement, it is small dl. Dl will be the small displacement. That displacement is what? Piston moved from one point to another point. So whatever the distance will be covered by the piston, it is very, very small. That is a dl. Getting? So how the work can be? Fifth slide. Slide this up, man. Fifth slide this day. 1 second. Now it is visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. फार सोपं लक्षात ठेवा की डिस्प्लेसमेंट वर्क कसं कॅल्क्युलेट करायचं की ज्या वेळेस आपण जी अरेंजमेंट घेतलेली आहे पिस्टन आणि सिलेंडर त्याच्यामध्ये आपण गॅस फिलअप केला आणि गॅस फिलअप केल्यानंतर इनिशियल प्रेशर आपण नोट करून घेतलं, व्हॉल्यूम नोट करून घेतलं आणि ज्यावेळेस सिस्टम चेंज पोझिशन चेंज करेल स्टेट 1 to 2 त्यावेळेस जी काही मुवमेंट असणार इट इज व्हेरी व्हेरी स्लो, इट इज कॉजिस्टॅटिक काइंड ऑफ थिंग. कॉजिस्टॅटिक ज्यावेळेस कॉजिस्टॅटिक प्रोसेस तिथं जर एक्झिक्यूट असेल तर तुम्हाला माहित आहे की व्हॉट आर द इंटरमिडिएट स्टेट्स आर ऑलवेज इन अ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. ओके, all the intermediate states will be in a equilibrium, right? Suppose if A is the area of the piston, so whatever the piston area is small a, suppose, and dl will be the small displacement or the small distance moved by the piston, that is a dl. Okay, so how will calculate displacement work? From the mechanics point of view, we have defined work is nothing but what? वर्क म्हणजे काय असते? हॅलो, Pressure into area. वर्क इज प्रेशर इंटू एरिया. वर्क म्हणजे Force into displacement. force into displacement. We have seen this equation. Okay, I will write once again here. W is equal to force into displacement, right? Force into displacement. So this equation known to us, work is equal to force into displacement. So here, whatever the gas is there, gas molecules are moving randomly and they get collides over each other and they will act the pressure on the piston. They will act the pressure on the piston or the force acting on the piston, and the piston will move towards right side. Are you getting? बरोबर आहे का? जे काही गॅस मॉलिक्युल्स असणार ते काय करणार, त्या पिस्टन वरती फोर्स ऍक्ट करणार. फोर्स ऍक्ट केल्यामुळे काय होईल, पिस्टन राईटला मूव्ह होईल, होय की नाही? Yes, sir. Yes. Yes. So suppose if force is F and displacement is suppose a dl, we can call force into displacement.
Force will be F into displacement will be DL, right? So how you can write equation? This I will mention. W is equal to force will be F into displacement, suppose DL. Displacement is DL, right? So how this force can be written in terms of pressure and the area? कसं लिहिता येईल? Hello? What is the relation between pressure and force? Am I audible? A is equal to F upon P. काय म्हटलं तुम्ही? What is the relation between pressure and force? Pressure is equal to force upon area. Correct. Pressure is equal to force upon area. That relation. So substitute the value. Okay. Then we want to value of force. Pressure is equal to force upon area. That is the relation, right? But we want to know the value of force. F is equal to, what is the value? आता आपण कन्सिडर काय केले, स्मॉल वर्क डन कन्सिडर केले ना, TW is equal to F can be written as pressure P into area A into DL. DL is the small displacement. DW is equal to P into A into DL. So what is A into DL? Volume. Volume. So that volume is nothing but very, very small value. Okay. We are considering very, very small thing we are here. Okay. So this A into DL will be the small change in value. Mata small change in value upon consider DV change. See, so therefore DW is equals to pressure into that A into DL will be change in volume dV, P into dV. So this is the dW. dW is equal to P into dV, right? But we are considering the total work done ना. तर ही small work done आपण जर consider केलं तर एवढी value येते. जर आपण सिस्टम एका स्टेट पासून दुसऱ्या स्टेट कडे जर आपण ते स्ट्रिप मूव्ह केली आपण, when we consider one strip, if it is moving from one state to second state, so how we'll calculate total work done? W1 to 2, W1 to 2 is equal to integration. Can you write like this? असं लिहिते का नाही? जर टोटल वर्क डन काढायचं असेल आपल्याला तर काय करणार? इंटिग्रेशन 1 to 2 P into dV, P into dV, P into dV. Is it right? कळते का? स्टेप्स कळले सर्वांना? Can you repeat, sir? ओके, आय विल रिपीट. इथं काय होत आहे, ज्यावेळेस आता आपलं अल्टिमेट एम काय की डिस्प्लेसमेंट वर्क फाइंड आउट करायचं. तर काय होतंय, आपण जे काय सिस्टम कन्सिडर केले त्याच्यामध्ये गॅस फिलअप केलेला आहे. त्याचे इनिशियल प्रॉपर्टीज नोट केल्या, प्रेशर P1, व्हॉल्यूम V1. आणि ज्यावेळेस तो जे काही गॅस मॉलिक्युल्स रॅन्डमली मूव्ह करून काय करणार आहे, त्या पिस्टनला फोर्स करणार आहे. त्यावेळी पिस्टन हा त्याची पोझिशन चेंज करेल, बरोबर. आणि मग त्यावेळेस आपण काय करू की व्हेरी व्हेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस असं म्हणूया आपण. जर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट असेल तर स्मॉल वर्क डन असणार आहे. गेटिंग बरोबर आहे का? Yes, sir. येस. मग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट म्हणजे स्मॉल वर्क डन असणार आहे. तर ते आपण लिहिणार कसं आपण? DW is equal to, okay, DW is equal to किंवा this DW is equal to force will be F into displacement DL. बघा मी काय म्हणतोय, small work done that is DW, you can mention here like this. Small work done DW is equal to force into displacement F into DL. Okay.
मग आपल्याला माहित आहे फोर्स कॅन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. कसं लिहिता आहे? P इंटू ए ना, बरोबर आहे का? एफ ची व्हॅल्यू काय लिहिणार? P इंटू ए. P इज द प्रेशर, A इज द स्मॉल एरिया ऑफ द पिस्टन. मग DW इज इक्वल टू P इंटू ए इंटू DL. DL इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. मग ए आणि DL काय लिहिलं मी? एका ब्रॅकेट मध्ये लिहिलं. मग जर तसं लिहिलं तर काय होणार इक्वेशन? मग P इंटू चेंज इन व्हॉल्यूम DV. सो DV इज द चेंज इन व्हॉल्यूम. कारण खूप आपण स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कन्सिडर केले. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कन्सिडर केले म्हणजे स्मॉल चेंज इन व्हॉल्यूम असणार. मग ते काय लिहिलं आपण? DV लिहिलं. सो दरफोर DW इज इक्वल टू P इंटू DV. ओके. आता P काय? इट इज अ quadratic प्रोसेस. ओके, वेअर प्रेशर इज कॉन्स्टंट. सो टेक आउटसाइड द ब्रॅकेट. मग कसं लिहिणार इक्वेशन? DW is equal to P into DV. That is the equation. Now we want to calculate the total work done of the system. Total work done of the system. When system changing the state from 1 to 2, त्यावेळेस आपण कसं लिहिणार इक्वेशन? Capital W suffix 1 to 2 is equal to integration 1 to 2 P into DV. P into DV. So take P constant term outside the integration. So what is remaining inside? 1 into DV. बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes. Then you can substitute the limits. Take the integration and substitute the limit. काय येईल equation मग? W 1 to 2 is equal to P into काय येणार इंटिग्रेशन आणि लिमिट सबस्टिट्यूट केल्यानंतर? V2 minus V1. V2 minus V1. correct. V2 minus V1. So this is the total work done of the system. Total work done of the system. W1 to 2 is equal to P into bracket V2 minus V1. Or you can say W is equal to P delta V. P delta V. That is what? PdV. Delta V किंवा आपण कसं लिहू शकतो तो? DV लिहू शकता. Either you mention DV or delta V. Meaning is same. So this is what the PdV type of work. This is the PdV type of work. Is it clear? Yes, sir. Okay. Write down. हे डायग्राम काढले का? हॅलो. No, sir. ओके. पहिला डायग्राम काढा. ड्रॉ द डायग्राम. मला वाटतं त्या दिवशी आपण काढून दाखवलीत का त्यांना? सर, हा. थर्मोडायनेमिक वर्कची फक्त डायग्रामच काढायची आहे का? हा, त्याच्यामध्ये आपण एक्सप्लेनेशन लिहिलं नाही काय? नाही. बर, ठीक आहे. थोडस स्पेस ठेवा. एक हाफ पेज ठेवा. लिहिलं जर आता हा, तिथं स्पेस ठेवलं नाही का तुम्ही? किती ठेवायचं सर? एक अर्ध पेज ठेवा ना. त्याचं राईटअप लिहिण्यासाठी एक अर्ध पेज ठेवा. ओके, थर्मोडायनामिक वर्क साठी. मग सर्व टाईपचे वर्क झाले की आपण तिथलं ते स्पेस कम्प्लीट करू. ठीक आहे, फक्त आठवण करा मला. विल इट बी ओके? ओके. ओके, ठीक आहे. मग डायग्राम काढायला चालू करा.
झाली सर. Okay. Right on. Let P1 comma V1, let P1 comma V1 be initial pressure, B initial pressure and volume, initial pressure and volume of the gas inside the cylinder, of the gas inside the cylinder, inside the cylinder, full stop. The system is in thermodynamic equilibrium. The system is in thermodynamic equilibrium. The system is in a thermodynamic equilibrium. Next line. Let the piston moves from let the piston moves from state 1 to 2, state 1 to 2, state 1 to 2, which is also in thermodynamic equilibrium, which is also in thermodynamic equilibrium, which is also in thermodynamic equilibrium. Next line. Let P2V2, let P2V2 be the final pressure and volume, be the final pressure and volume at state 2, full stop, at any intermediate equilibrium state, at any intermediate equilibrium state, comma, let P and V be the pressure and volume, let P and V be the pressure and volume, let P and V be the pressure and volume, let P and V be the pressure and volume. Next line. If A is the small a, if small a is the area of piston, if small a is the area of the piston, dl is the small dl is the infinitesimal distance moved by the piston, infinitesimal distance moved by the piston. Repeat करते हैं. If small a is the area of the piston and small dl is the infinitesimal distance, small dl is the infinitesimal distance moved by the piston, comma, the force acting on the piston is calculated as काय मग फोर्स आपण इक्वेशन प्रेशर आणि फोर्स मधलं काय इक्वेशन, what is the equation?
हॅलो, फोर्स आणि प्रेशर मध्ये इक्वेशन काय आहे, रिलेशन काय आहे? P is equal to F upon A. P is equal to F upon A, but I want to know the value of F only. Pressure into area. Pressure into area. F is equal to pressure into area, because we consider small a is the area of the piston. Okay, P is the pressure, so we can have the equation F is equal to P into A. Equation number 1 mana. This is equation number 1. Next line. We know that work is equal to force into displacement. Yeah, we know that work is equal to force into displacement. Equation जे 1 लिहिले तुम्ही त्याच्या खालचं फॉर्म्युला लिहायचा. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. आता वर्क म्हणजे काय, इथं आपण कन्सिडर करताना काय केले, व्हेरी व्हेरी स्मॉल वर्क इज टेक्स प्लेस. ओके, बिकॉज पिस्टन इज मूव्हिंग विथ व्हेरी व्हेरी स्मॉल डिस्टन्स डीएल. मग कसं लिहिणार हो, स्मॉल डीडब्ल्यू इज इक्वल टू, डाउन स्मॉल डीडब्ल्यू इज इक्वल टू small dw is equal to force. Sir, repeat करा. Small dw is equal to force into force F into displacement dl. Small dw is equal to force into displacement dl. आता इक्वेशन 1 ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा फोर्स F मध्ये. काय येते मग सांगा, F ची व्हॅल्यू तुम्ही dw is equal to PA into DL. PA into D, correct. P into A into DL. P into A into DL, correct. Okay, therefore next line, therefore so this A into DL हे एका ब्रॅकेट मध्ये टाकले वरती, that is what change in volume, correct. लिहा मग पुढचे, therefore P dw is equal to P into dV. P into dV. P into dV. लिहिलं घेत पण P into dV लिहिलं. Yes, sir. Okay, next line. Therefore total work done can be calculated as equation, this equation, write on this. W1 to 2 is equal to integration V1 to V2. Instead of saying 1 to 2, you can mention as a V1 to V2 PdV. Integration W1 to 2 is equal to integration V1 to V2 PdV. Therefore आता लिमिट सबस्टिट्यूट करा, इंटिग्रेशन करा, लिमिट सबस्टिट्यूट करा, काय येते सांगा मग. Substitute, get the integration and substitute the limits. W 1 to 2 is equal to, आता 1 to 2 काढताना काय करायचं, W च्या पायथ्याला काढायचं, सफिक्स ला काढायचं, is equal to P into bracket इंटिग्रेशन 1 dv म्हणजे काय, v असणार ना,
वनचे लिमिट इंटिग्रेशन काय असतं व्ही असणार, मग ते लिमिट हायर लिमिट मायनस लोअर लिमिट पुट केल्यानं काय होईल मग v2 मायनस v1 v2 मायनस v1. That is the final equation. W1 to 2 is equal to p into bracket v2 minus v1. v2 minus v1. Got it? अलग फाइल सर्वांचे इक्वेशन असेल w1 to 2 is equal to p into bracket v2 minus v1. Got it everyone? Yes, sir. Okay. त्याला इक्वेशन काय देता इक्वेशन नंबर 2 म्हणताय से इक्वेशन नंबर 2 equation number 2. Below the equation write down this is called as displacement work or pdv work. This is called as displacement work or pdv work. This is called as displacement work or pdv work. pdv work. ओके परीक्षेमध्ये नॉर्मली विचार जातं बघा enlist the different types of work and explain displacement work or pdv work. तर त्यावेळेस तुम्हाला हे एक्सप्लेनेशन देणं अपेक्षित आहे फॉर 3 मार्क्स. पूर्ण लिस्ट ऑफ टाइप्स जे आहेत वर्कची त्याच्यासाठी 1 मार्क असेल आणि बाकी डिस्प्लेसमेंट वर्कचं एक्सप्लेनेशन साठी 2 मार्क्स असतील. असे टोटल 3 मार्क्सला प्रश्न विचारला जातो. लिहिता येईल? Hello? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Next, we'll move to the next type of work. Paddle wheel work. Give the heading. Paddle wheel work. Next type of work is paddle wheel type of work. Paddle wheel type of work. Heading द्या आणि diagram काढा. Start drawing the diagram. Sir, second and third. That is not in syllabus ना. मी म्हटलं की जे आपल्या सिलेबस मध्ये ते आपण डिस्कस करणार आहोत. जे आउट ऑफ सिलेबस आहे ते आपल्याला माहिती असावं म्हणून आपण ते नोट करून घेतले. Okay. परीक्षेत जर प्रश्न विचारला की इंग्लिश डिफरंट टाइप्स ऑफ वर्क त्यावेळी ते लिहिताना सगळे टाइपचे लिहायचे वर्क्स पण एक्सप्लेन करा म्हटलं का तुम्हाला ते तुमची ह्या 4 पैकीच एक्सप्लेन करायचे. ये डायग्राम काढ सर्व आहे.
डायग्राम काढली. झाली सर. Okay, everybody has completed. No, sir. Make it Wait fast. a minute. Make it fast. झाली सर. मुलांना झालं? झाले. Boys completed. Yes, sir. Okay. Now this paddle wheel type of work we have to understand. If you see the construction details, one container is taken in which fluid is filled, that is considered a system. Again, there is a arrangement of paddle wheel, then pulley and weight. Okay, so over the pulley the rope is wounded. Okay, and at the end of this rope the weight is attached. Okay, now this when weight get lowers down, what will happen? What will happen? जर weight असं जर खाली आपण सोडलं असं, if you move it downward, what will happen? काय होईल? Wheel will turn. Yes, this paddle wheel will start rotating. The paddle wheel will start rotating. It will have the stirring action in the fluid. बरोबर आहे का? ते काय होईल? स्टरिंग होईल त्याचा. रोटेशन मुळे काय होईल? पूर्ण फ्लुइड ची स्टरिंग ऍक्शन स्टार्ट होईल. ओके, मीन्स व्हाट कॅन वी से? वर्क इज done on the system. Yes, sir. Yes, sir. Work is done on the system by using paddle wheel, but in this case volume does not changes. Volume will remain constant. का चेंज होता है? No, sir. Whether volume is changing? No. No. If volume is not changing, means what can we say? P/dV work will be equals to 0. Can we say P/dV work will be equals to 0 because volume is constant, right? If initial volume, final volume, whatever the volume is there of that particular system, it will remain same. So V1 and V2 are same. So we can say integration P/dV or P/dV work will be equals to 0. But external work, what is external work here? जी काही वेट खालीवर होणार आहे, रायझिंग लोअरिंग होणार आहे, तिथे काहीतरी डिस्प्लेसमेंट होते का? होते ना? Yes. So that work cannot be equal to 0. That is why we can write equation. External work dW cannot be equals to 0, but P/dV work will be equals to 0 as volume of the system remains constant. Right. So here in this process, as this paddle wheel is stirring the fluid, it means what? Temperature of the system get increases, and as temperature increases means internal energy of the system also get increases. Okay, so you can conclude two things here. As system, whatever the surrounding elements, that is paddle gives the work input to the system, means what? Where volume is constant, so P/dV work will be equals to 0, but external work cannot be equals to 0, that is dW is not equals to 0. So this is the concept of paddle wheel work. इथं वर्क एक्सटर्नली होतंय सराउंड सिस्टम वरती, पण व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असल्यामुळे P/dV वर्क 0 राहील. पण बाहेर काहीतरी एक सिस्टमचा पार्ट काय एलिमेंट आहेत, सिस्टमच्या बाहेर सराउंडिंगला काही एलिमेंट्स आहेत, तिथे काहीतरी मुवमेंट होते, डिस्प्लेसमेंट होत्या, तर ते वर्क कॅनॉट बी इक्वल्स टू 0. तिथे काहीतरी वर्क होत आहे, दॅट इज द dW, which may be I don't know, we don't know how much it will be, but there's some displacement work, so that work cannot be equals to 0. Okay,
So this is the paddle wheel work. We can understand by this way. Write down. Let us consider a container. Let us consider a container filled with fluid, filled F-I-L-L-E-D, filled with fluid as a system, and the arrangement of paddle wheel comma pulley P-U-L-L-E-Y, pulley, and weight next line. As weight is lowered, comma, the paddle wheel starts rotating, it means doing the work on the piston, doing the work on the system, I will repeat. As weight is lowered down, the paddle wheel starts rotating, it means doing the work on the system, but volume of the system does not changes, hence integration P/dV is equal to 0. इक्वेशन मध्ये लिहा इंटिग्रेशन P/dV is equals to 0. मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये लिहा इंटिग्रेशन P/dV is equals to 0. Noted? Yes, sir. But external work dW cannot be equals to 0. External work dW cannot be equal to 0. Mathematics form मध्ये dW is not equals to 0. Next line. During this process, temperature of the fluid increases, and hence internal energy of the fluid, also get increases. Internal energy of the fluid also get increases. Okay, so this is about the paddle wheel type of work. Got it? Kala Sarvana? Yes. What is paddle wheel work? Okay, so remaining two types we will discuss in the tomorrow's lecture. Okay, so we'll take pause here. Give the attendance. Roll number 1, 2, roll number 2,
2 is here. 3. Roll number 3. Present, sir. 4. Present, sir. 5. Present, sir. 6. Roll number 6. 6 आहेत का? 7. Present, sir. 8. Present, sir. 9. Present, sir. 10. Present, sir. 11. Roll number 11. 12. Present, sir. 13. Present, sir. 14. Present, sir. 15. Present, sir. 16. Present, sir. 17. Present, sir. 18. Present, sir. 19. Roll number 19. Absent. 20. Present, sir. 21. Present, sir. 22. Present. 23. Present, sir. 24. Present, sir. 25. Present, sir. 26. Present, sir. 27. 27. 28. 28. 29. Present, sir. 30. Present, sir. 31. 31. 32. 32. 33. 32 is present. Yes, sir. 32. 33. Present. 34. Present, sir. 35. Present, sir. 36. 36. 37. Present, sir. 38. Present, sir. 39. Present, sir. 40. Roll number 40. 41. Present, sir. 42. Yes, sir. 43. Present, sir. 44. 44. 44 is there. 45. Present, sir. Or sir, I'm taking attendance of division E. 46. Present, sir. 47. Present, sir. 48. Present, sir. 49. Present, sir. 50. Present, sir. 51. Present, sir. 52. Present, sir. 53. 53. 53 is there. Okay, Humkar. 54. Present, sir. 55. 55. 56. Present, sir. 57. 57. 58. Present, sir. 59. Roll number 59. So I'll repeat the absent numbers. Roll number 2. Roll number 2 is there. Okay, I have 11. Roll number 11. 19. 27. 28. 28. Present, sir. Okay, 31. 36. 40. 44. 55. 57. 59. These are absent numbers. Okay, thank you. We'll stop here. Second number is present. Okay, marked up. Noted, present.